കുറഞ്ഞ ചിലർ MBBS പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സമർക്കാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ സമർക്കാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ MBBS ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഹയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് 50+ ഇന്ത്യൻ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഇവിടെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പാരൻസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്കൽറ്റീസുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം മിക്ക പാരൻസും ഡോക്ടേഴ്സും അവർ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാര്യം ഫാക്കൽറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അവർ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടെയാണ് സമർക്കാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന FMG നെക്സ്റ്റ് എക്സാം കോച്ചിങ്ങും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ തന്നെ FMGയുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും കോച്ചിങ് നേടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എക്സാം ഇതാക്കാൻ കഴിയും. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലാബും ലൈബ്രറിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബും ലൈബ്രറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ കഡാവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സമർക്കാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 30 ഹോസ്പിറ്റൽസ് അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിങ്ങുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വളരെ മോഡേൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടെയാണ്. ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ റോബോട്ടിക് സർജറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ അനാറ്റമിക് ഹെഡ്. Okay, can you explain about the anatomic session? Thank you for visiting Samarkand State Medical University. You're welcome. Myself, Dr. Klim Raza. Okay. I am working here in Samarkand State Medical University since 2021. Okay, great. So in today's date, as you know, that we are having more than 4,000 international students. Yes. We are not just recruiting students, but in addition, we are recruiting the faculties also. Yes. So we are having international faculty members. The number now is more than 50. Yeah, so good. Here you can see that on this side we have got some real stuff. Yeah. Real human stuff. As in the first semester, the students will be focusing on entirely the skeleton, the bones. So we are giving access to the bones. Okay. Yes. So in the first semester we are dealing with the bones, muscles, and then when we are moving to the internal organs, as you can see here in this side, we have reserved some real organs. This is real brain. Yeah. You can see. So this is purpose is to basically give the access to the structures to the students. Yeah. So they should have better understanding. Yes, definitely. What they are going to preserve and how they are going to apply this knowledge when they are sitting in examination hall or when they are dealing with the patient on the bedside techniques. So we are having 3D tables also. Yeah. We are now basically in this department we are having more than 35 faculty members. Okay. Because every day we are having plenty of the students, not just the international students, but the local students as well. Only for the anatomy we have 35+ Yes, faculties. 35 Oh, that's great. 35+ faculties. Okay. So, on the basement we are having basically the lectures hall. In this department we are having 5 special auditoriums for the international students. Oh, that's fully good. equipped with the bones, the structures. Okay. If they want, they can visit the museum also. Okay. In this university we have the cadaver facility. We do have cadaver facilities also. But cadaver which is required for the medical students is basically the regions of the body which are commonly used in the operative fields. Yeah. So we have more than 25 affiliated hospitals. Okay. In every hospital is. Yes, we do have cadavers also, Okay. Aspirom also. Okay. And we do have access to the OT operation theatres also, where surgeons are guiding students that how they are going to perform different operations like appendectomies. We are using now robots also for the robotic surgery. Oh, great. Is, now is a previous thing now. Yes. But now we are applying latest surgical tools. So because we are preparing our students, they will appear in this international licensing exam like next exam or other exam, USMLE. So we are preparing the students the foundation. Yeah. This matters. Yes, that's why we are focusing that students have not just basically idea of the structures, but how they are going to apply this knowledge when they are basically sitting in examination hall.
That is the applicable part of the knowledge. That's good. Then we are, now we are utilizing with the vertical integration pattern. Like in anatomy, if they are learning the CNS system, then they are studying the same pattern of system in the physiology also. Oh, great. In pathology also. Uh-huh. So in this they can easily learn. Yeah. And purpose is to make things very easily understandable for the students. Yeah. Yes. ഓക്കെ അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ് റൂമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെം സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതർ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പേരെങ്ങനെയാണ്? ജിബിന്ത്യ. നാട്ടിലെവിടെ സ്ഥലം? വയനാട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് അനാട്ടമിയുടെ ഹെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആള് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണല്ലേ? സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ആള് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, വേറെ ആരാ മലയാളീസ്? അബേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ, പേരെങ്ങനെയാ? റിഷാദ് അല്ലേ? നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ എവിടെ? പ്രോപ്പർ തൃശ്ശൂർ തന്നെ? ചാവക്കാട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് സമർകാന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി? സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? സിറ്റി ലൈഫ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. You guys are from? All from North India. തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട് എന്തൊരു? സേലമാണ്. ഓക്കെ. All guys are happy with this university? Okay. Okay, thank you.